дорогие ребята, уважаемые гости. Сегодня у нас тематика по Арктике. И будет два выступающих, чуть позже, представим. Но задача какая? Значит, мы сейчас, если вот брать Россию, значительную часть нефти и газа добываем в арктических регионах. А вообще-то говоря, там не только нефть и газ, а там еще фактически вся таблица Менделеева. Яркий пример этого, например, Норильский никель, который, значит, добывает и платину, и медь, и полиметалл, и много чего другого. И уран там есть, и, в общем, легче сказать, чего там нет. И значительная часть территории нашей страны это все-таки Арктика или субарктика. И никуда мы от этого не денемся, как бы не было, не развивалось там, будет оно, не будет, это всемирное потепление, может это просто временное какое-то явление, скорее всего. Так что мы связаны с Арктикой очень плотно. И знать о том, что же там есть и как нам там доведется работать, очень и очень важно. Проблема основная заключается в том, что Арктика очень дорогое удовольствие. Там нет ни транспортных путей, ни энергетических, ни ЛЭП, ничего. Ни дорог, ни поселков. Фактически очень тяжелые условия, которые, в общем, люди не приспособлены. То есть, ну, в нормальном состоянии. Конечно, да, можно все построить, и страна делает, например, вот знаменитый наш на Новосибирских островах военный объект, который вы по телевизору все показывали. Да, сделали, да, это, значит, все можно, но это дорого и очень тяжело и эксплуатировать, и содержать. Но цена вопроса большая, что действительно за этим регионом будущее, треть запасов нефти и больше даже, чем треть запасов газа мировых, они там. И разные страны, конечно, пытаются участвовать в этой вот арктической гонке за углеводороды. Пока цена на нефть и газ вот такая, как она есть, около $60 за баррель, это абсолютно убыточно. То есть это можно вести какие-то разведочные работы в ограниченном пространстве. Вот. Но цена $60 за баррель, она будет не всегда. То есть в конечном, только когда-то эта цена повысится и дойдет очередь до арктических месторождений. В Арктику надо идти, надо к ней готовиться, но сначала надо получать знания. Вот, и, значит, тот, кто будет успешен в этом, я думаю, что место, по крайней мере, там для работы очень интересное найдется. Вот, так что успехов нашему нынешнему семинару. Значит, и тогда, Сергей Николаевич, представите гостей тогда, да? Ну, успехов, спасибо. Спасибо. Коллеги, ну вот, собственно, мы добрались с вами до непосредственно сути нашего сегодняшнего мероприятия. Еще раз я уже теперь официально представляю нашего гостя, профессору Тину Солиман Хантер, директора центра энергетического права Абердинского университета, с лекцией на тему «Международно-правовое регулирование разливов нефти в Арктике». Пожалуйста. Thank you very much for having me here. And I want to say, before I commence, that I'd like to thank the Dean and the Rector and Dimitri for making this possible. I've always been passionate about Russia and Russia's economic development. I can remember as a very small child thinking about what was then the Soviet Union, and I could never understand what the fuss was about the differences between Russia and the US and the West, because we're all the same. And because of that, we have a common understanding. I come from a mining and petroleum country, as is yours. Тина, приветствую всех и рада тому, что я пришла на мероприятие. И Тина с самого детства была очень заинтересована в исследованиях, арктических исследованиях, исследованиях нефти и газа, и она никогда не понимала, почему
Здесь это казалось странным соперничество США и Советского Союза, и вся вот эта вот суета, все, что на эту тему было, происходило. Вот. И она сама, как человек, который родом из нефтедобывающей страны, так же, как и Россия, ей особенно интересно это сотрудничество. So my background is a geologist. I trained as a geologist and I worked on a petroleum platform in the Bass Strait in Australia before you were born, trust me. But now, after having an accident and then retraining as originally in law and now as a law professor, what I'm particularly interested in is how we address the issues of development of oil and gas, and particularly in the Arctic. So the Arctic is my specialization. Тина изначально геолог, она работала геологом в Австралии, в Арктике, давно достаточно, вот, но после несчастного случая она переквалифицировалась, она работает сейчас профессором юриспруденции в, собственно говоря, энергетической отрасли, вот, и это ее данный момент. So today what I'm going to do is I'm going to talk about oil spills. It's the one thing that we never want to happen, and it's the one thing that will happen. For those of you who know about Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico, you will know that when it happens, it is devastating. And it's devastating for two reasons. Тема сегодняшней лекции Тины это нефтяные разливы, это то, что мы никогда не хотим, чтобы произошло, но, к сожалению, неизбежно происходит зачастую. И если вы знаете о Мексиканском заливе и о других подобных историях, то вы представляете, о чем речь. The first reason is because 11 men died. They were someone's husband, father, brother or son. Первая причина – это то, что погибло 11 человек, и это были чьи-то мужья, чьи-то сыновья, братья. So the second reason is because of the environmental devastation. Now in the Gulf of Mexico, it was relatively easy to clean up. If a spill like the Gulf of Mexico, Deepwater Horizon, happens in the Arctic, in the Russian Arctic, the impact and the results will be devastating. И вторая причина, безусловно, интереса к этой теме – это последствия для окружающей среды, для природы ужасные таких ситуаций. И поэтому, конечно, что если что-то может произойти потенциально в русской Арктике, арктическом регионе, то последствия будут абсолютно разрушительные. So what I want to talk about today is how we can prevent an oil spill. And it's the engineers and the geologists in the room. Hands up for the engineers. And geologists, yeah? This is your job. This is not my job, okay? This is your job. And then my job, or the lawyers. Who's the lawyers? Yeah, you come later. Ooh. You come much later. The first thing is the engineers and the geologists. They're the ones who are really important in preventing an oil spill. Ну да, для начала понятное дело, что мы всегда стараемся предотвратить нефтяной разлив, чтобы это не случилось. И поэтому, конечно, вначале у нас работают инженеры и геологи, чтобы предотвратить эти ситуации. Ну, юристы уже заступают намного позже, когда уже что-то происходит. It's the law that mainly looks after responding to an accident. So I want to explain this. This is a diagram that I've created that looks at all of the threats, the ways that something can happen. And remember, we're talking about the Arctic here. So we're talking about an area that is very remote, that's very difficult to access. Мы сейчас говорим об Арктике, об очень удаленном регионе, который является труднодосягаемым. Да? И здесь представлены на этой презентации различные ситуации, в которых могут произойти разливы, и различные планы по предотвращению и по борьбе с последствиями. So you'll see here that we can have oil spills and accidents with oil from the day-to-day activities on an oil platform: drilling, offloading, receiving supplies, supply ships.
Здесь мы видим различные ситуации, когда могут возникнуть нефтяные разливы во время ежедневной деятельности, связанной с нефтегазовой отраслью, такой как разгрузка судов по Supply ships, PSVs, yeah. Petroleum supply vessels. Да, поставка, соответственно, судов, которые обеспечивают поставки, да. The next one is here, where something goes wrong on the platform and you might get an explosion on the platform. That's also the engineer's problem, although the law in Russia does deal with that, but that's a Russian domestic law. Да, также может произойти взрыв на платформе нефтяной, но это, собственно говоря, то, чем занимаются инженеры. В России есть закон, контролирующий это, но это внутренний, это российский закон. And this here was represented by a very bad accident in the North Sea called Piper Alpha. Has anybody heard of Piper Alpha? Кто-то слышал про несчастный случай в Piper Alpha? Кто-то знает? You win the prize. Well done. Yeah. But most importantly is a loss of well control. Okay, every engineer's nightmare, well engineer's nightmare, but it is the major source of both death and oil pollution during activities. Самый ужасный кошмар любого инженера, что может случиться, это потеря контроля над скважиной. В этом случае последует смерть и очень разрушительные последствия. One of the most important things when we're regulating for petroleum, and in fact when we're undertaking petroleum activities, is barriers. So I don't have to tell the well engineers and the people who are in the area of designing, maintaining and working with wells that you need to deal with barriers. So it's things like cementing, cement bond logs, negative pressure test, positive pressure test, blowout preventer, annular space closure, those sorts of things. I'm sorry, I'm going to have to repeat that, aren't I? Да, ну, понятное дело, что будущим инженерам не нужно даже объяснять такие вещи, как необходимость установления барьеров, да, которые воспрепятствуют разливу нефти, такие как цементирование, например, да, чтобы воспрепятствовать таким ситуациям, как разлив во время взрыва, да, как can you repeat the blowout and blowout preventer, any issues arising with the annular space. Да, предотвращение, да, взрывов фонтанирования нефти, да, любые ситуации, которые возникают из-за пространства, проблемы. Yep, that'll do. We know what we're talking about. And it's when you lose those barriers that an accident happens, like it did in Deepwater Horizon. And it's the law of Russia, Russian law, that deals with these barriers. Okay? And I'm not going to be talking about that today. What I'm going to be talking about mainly is if there is an event, an oil spill, how does international law deal with this? The response. How has the international legal regime responded? Да, именно поэтому мы, когда из таких барьеров возникают подобные несчастные случаи, о которых мы только что говорили, но сейчас мы говорим даже не столько об этом, не столько о предотвращении этих ситуаций, сколько о том, когда это уже произойдет, как именно закон, да, юриспруденция урегулирует эти ситуации. So this diagram shows two types of oil, sources of oil. On the first side, we've got these operational, as I said before. So it's from drilling and from your activities. This is drill cuttings and the like when you're undertaking drilling activities. And here it's when you're undertaking the day-to-day operations on a production platform. Да, на этой диаграмме мы видим два вида вреда от нефтяных разливов. Первый, это здесь слева, это, собственно говоря, ежедневный эксплуатационный вред, да, который возникает при ежедневной работе, такой как работы по бурению и также работы по погрузке-выгрузке. And they're called operational harm.
the harm that arises when you're operating a petroleum platform. The second lot is what I call consequential harm, the harm that arises as a consequence of a major event. And it's that harm that is what we're going to focus on in international law primarily. So it's things like a well blowout or a failure on a platform. Да, второй тип вреда – это вред от последствий, вред, который возникает как последствие какого-то события в нефтегазовой сфере, крупного проблемного события, да, такой, как, собственно говоря, вот, например, взрыв на скважине или как отказ работы, да, на платформе, отказ работы, допустим, трубопровода, да, или насосных каких-то средств. So you can see here that this is your source. We also have sources from ships. And I will touch very, very briefly on ships today, the law, international law surrounding ships in the Arctic in particular. But I will mainly focus on petroleum operations, both as a source and in the event. So when an oil spill occurs, there's two parts to it. There is how you respond to an oil spill. What do you actually do? And then the other thing is how do you prepare for the fact that there is going to be or may be an oil spill. So we call that preparedness and response. So preparedness is preparing for an oil spill and response is to respond to an oil spill. Да, мы сегодня слегка, очень кратко затронем разные виды судов, да, но в основном, в первую очередь, мы будем говорить о двух разных видах поведения, о подготовленности к подобного рода несчастным случаям и о реагировании в тех ситуациях, когда они уже произошли. And if you focus on this bit here, what you'll see that preparedness is about having equipment located and how are you going to get that equipment and how do you train people. But the most important part is when you respond. How are you going to stop the spill? Okay, a platform is not like a ship. A platform will keep spilling oil. A well will keep spilling oil until you cap the well. With a ship, you have a lot of oil, but you can contain it because only what's on the ship can spill. Да. Подготовленность включает в себя наличие необходимого оборудования для того, чтобы справляться с такими ситуациями, и способность это оборудование оперативно и быстро доставить куда необходимо, а также тренированность кадров. Что важно помнить, это то, что платформа и корабль, судно отличаются, потому что если в случае возникновения проблем на судне и разлива нефти, то, собственно говоря, прольется только та нефть, которая была на судне в ограниченном количестве, то в случае с платформой нефтяной разлив будет продолжаться и продолжаться. And if it's a ship, what you can also do is offload. So if you've got a ship with 1 million barrels of oil on it, you can take off some of that oil. And there's also new technologies and new requirements in international law in relation to double hull of ships. So there is a lot of provision for ships because we've been moving oil with ships for a long time. И если это корабль, то содержащий, например, 1 миллион баррелей нефти, то с корабля всегда можно выгрузить часть этого. И с точки соответствия с международным законодательством сейчас судна в основном обладают двойным корпусом, который препятствует разливу нефти. So responding to the spill is about capping the well, and it's about cleaning up the oil that's in the area, which in the Arctic is one of the most difficult things to do. Таким образом, реагирование на нефтяной разлив включает в себя закупоривание, закрытие скважины и также очищение остатков разлива. So, и это очень сложно. Essentially, there's three things. There's before the spill, before something even happens, we're going to try and prevent it from happening.
So we're going to try and make sure that this event never happens. Then if it does, we want to be prepared. We want to be prepared to be able to respond. And we want to be able to respond in an area that has got low population, very challenging environmental conditions, and it requires international cooperation quite often. Таким образом, есть три составляющие: подготовленность, изначальное предотвращение подобного рода ситуаций, также когда возникает нефтяной разлив, оперативные действия, чтобы его устранить, и реагирование. И следует помнить о том, что когда мы ведем речь об арктических регионах, это территория, где очень мало людей, экстремальные климатические условия, и часто нужно международное сотрудничество, чтобы решить проблему. So, in your prevention, here what we do is, prior to an event, there's quite a number of things that we can do. So it's things like how you design a platform, the layout, the way you use it, the way that men come in, come out. All of those things can very much contribute to preventing an accident. In Piper Alpha, sorry, do you want to go? And then we'll talk about Piper Alpha. Перед, непосредственно до этого события, да, что мы можем делать в качестве мер предотвращения? Очень многое зависит от того, от дизайна судна, от того, как, что размещено, да, и насколько удобно будет доставлять или убирать какие-то вещи с него, насколько удобно производить операции на нем. So on the Piper Alpha, one of the major contributors to the disaster was the way that the platform was designed. So on one of the condensate pumps, there was a loss of pressure, and when they tried to see if it was coming online, they sent a man down to check the gauge, the pressure gauge, but it was too high up and he could not see it. And he said, yeah, it's fine, but it wasn't. Собственно говоря, главный фактор ситуации с Piper Alpha было, собственно говоря, именно дизайн устройства судна, потому что конденсированные насосные устройства, напорное насосное устройство было расположено слишком высоко, и поэтому, когда они отправили человека, чтобы он проверил, все ли в порядке, он не смог до него добраться, дотянуться, и он посмотрел и сказал, да, все хорошо, но, как выяснилось, все хорошо не было. And then another way to prevent an oil spill is about the well standards. How and what standards do you use to drill a well? So Russia has its own internal standards, the engineers would know. Norway has its own standards. Australia, which is the country that I'm originally from, does not have its own standards. And so the most important thing about standards is, do the standards meet the needs of the physical environment? That's one of the most important things. Здесь также очень важны стандарты. У России есть свои стандарты бурения скважин, у Норвегии тоже, например, но, скажем так, у страны, такой как Австралия, из которой Тина изначально, нет своих собственных стандартов бурения скважин. И здесь очень важно, чтобы эти стандарты соответствовали потребностям физического окружающей среды. One of the most important things about standards is things to do with steel. So what sort of steel that you use. How many people have heard of the ship called the Titanic? Hands up if you've heard of the Titanic. Yep. The Titanic sank. I think we can probably say that in Russian. Ну, мы говорим о Титанике, который всем известный корабль, который затонул. Why? Почему? Why did the Titanic sink? Yeah, because it was. But what else? She's like, it was about the yeah. It's all right. You don't need English for that. But the reason, yes. It was the human factor. What was the human factor? One of the members of the crew
didn't mention the iceberg, so Yep. the ship crashed into the iceberg. Yeah. And the Titanic was supposed to be unsinkable. And they could have, if up to 5 compartments were flooded, it would be okay. But more than the number of compartments were flooded. And in tests, they thought that it was impossible for more than those number of compartments to be flooded. But it did because the ship cracked. Why did it crack? Проблема была в том, что было затоплено больше, чем 5 отсеков, потому что если бы было затоплено до 4, меньше 5 отсеков, то корабль бы не затонул. И все думают, что это невозможно, абсолютно невозможно, чтобы были затоплены все 5 отсеков. Но корабль треснул, возникла трещина. Почему? And the answer is very simple. The steel, the pig iron steel that was created for the Titanic was tested in waters in the south of England, where it was nice and warm. And then it went to the Arctic waters, where it was cold. And when that steel hit an iceberg, it cracked. Ответ очень простой, потому что стальное покрытие корабля тестировалось в районе Великобритании, в южных теплых водах относительно. И поэтому, когда они достигли Арктики и, соответственно, при столкновении с айсбергом, сталь просто не выдержала этой холодной воды, другой климатических условий. So it's a very important lesson for us that you use the right materials for the physical environment. Очень важно, мы из этого извлекаем важный урок, что очень важно помнить о том, чтобы использовать правильные материалы, которые соответствуют физическому окружению, тому, что окружает нас, климатическому и так далее. It's also important that you inspect the wells, and this is a legal issue. To have a government or the regulator inspect the wells is absolutely crucial. Most of the countries that I work in, Australia, Norway, USA, UK, all of them, except for Australia, do inspect the wells. So all of them inspect the wells except Australia. There is no inspection of the wells during construction and completion. Также очень важно проверять скважину, проверять работу скважин, и страны, такие как США, Соединенное Королевство, Норвегия и другие, всегда проверяют скважины, но Австралия этого не делает. And this is one of the major causes of oil spills. In Australia we had a spill that was caused very similar to Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico. And it was caused because the company who built the well didn't build it according to the Well Operations Management Plan, or WOMP, that was submitted to the regulator. И, к сожалению, именно это зачастую является причиной возникновения нефтяных разливов в Австралии. Нефтяной разлив в Австралии, который был похож на то, что произошло в Мексиканском заливе, возник именно из-за того, что было несоответствие международным стандартам бурения скважин. So these are very important. These three are very important for preventing a oil spill from a platform, and it's the role of both the lawyers and in this country as well as the engineering side of it to prevent that. And it is not part of international law generally, prevention. Предотвращение нефтяных разливов, как правило, не часть международного закона. Это, как правило, во внутренней юрисдикции. И, конечно же, это задача как инженеров, так и юристов предотвращать это. We also have things to do with ships, such as the use of the double hulls and the use of pilots in areas, and I mean ship pilots, in areas where it's very difficult to navigate. В регионах, в которых особенно сложно перемещаться, очень важно использование двойных корпусов на кораблях, на суднах. We also have preparedness. So part of international law is about how do you prepare for an oil spill? How do you make sure that you are ready if there is an oil spill?
So it's about things like equipment. Do you have the right equipment? Where is it located? Do you know what is there? How are you going to respond? Who is going to be in charge? Who is going to coordinate it? If it's an international, will Russia coordinate or will Norway? Who will be chosen? Why? These are very important aspects. Очень важный аспект – это то, что касается оборудования, насколько оно адекватно, насколько оно соответствует потребностям, где оно находится, легко ли получить к нему доступ, насколько хорошо им умеют пользоваться. И также следует помнить, что когда задействована больше, чем одна страна, то важно иметь скоординированность действий. Допустим, если Россия и Норвегия занимаются этим вопросом, то важно понимать, кто именно будет руководить процессом. Россия или Норвегия, например. I've talked a lot about responses, but one of the most important things about response is notification and who takes control or command straight away. One of the biggest problems we had in Australia was the company was not required to do any sort of local response. They literally made a phone call to the government organisation that controls marine pollution in general and said, sorry, we've had a spill, it's all yours. Вопрос координации, конечно, стоит очень остро. В Австралии проблема была в том, что человек, который отвечал, он просто сделал телефонный звонок в соответствующую государственную организацию и сказал, извините, у нас нефтяной разлив, теперь это ваша проблема, разбирайтесь сами с этим. Yet in Norway, a company is expected to be able to respond to an oil spill at the platform when it occurs. So they need to be able to, what's known as boom and skim, so ring fence around the spill and start to clean up the spill, and they have to do it at a certain rate. And if they cannot do that, then they're not allowed to operate. В Норвегии, например, законодательно необходимо устранять разлив на платформе, используя технологии, при которой территория разлива ограждена и, соответственно, как можно быстрее очищается. But of course, that's only for a minor spill, and that's only for as a temporary measure. When the sort of spill, start again. The sort of spill that I'm talking about is a major, what we call a tier 3 or a major spill. And these are spills that can transcend national boundaries. So for instance, if you had a spill that was to transcend the Norwegian-Russian border and go into international waters, or just part of the Arctic, we have the Arctic Council that is a collaboration of Arctic states that has specific measures on marine pollution and preparedness, and I've bought a copy. Ну, конечно, то, о чем мы сейчас только что говорили, это касается незначительных по своему масштабу разливов, а мы сейчас фокусируемся в основном на разливах более глобального характера. Например, если бы случился нефтяной разлив на территории, на границе России и Норвегии, который был бы больше по территории, чем границы, да, то есть, соответственно, было бы задействовано две страны и был бы глобальный характер. So before I start talking about the international legal regime, I want to talk about why is the Arctic so special and why do we need a special legal regime, or do we need a special legal regime for the Arctic? Перед тем, как я перейду к легальному аспекту контролирования разливов, я хотела бы поговорить немного о том, почему арктический регион такой особенный по значимости для нас. So probably one of the most difficult things about the Arctic is we as humans living, working and undertaking such extraction activities in an area that is at the limits of human survival. Очень важный момент это то, что мы, как люди, занимаемся добычей нефти, мы занимаемся этими видами деятельности в условиях, когда очень сложно выжить. Many people here actually been or spent a lot of time in the Arctic? Okay, that'll be no. Yes, one. Okay. For 6 or 8 weeks a year, 6 weeks a year, starting in 2 weeks, 2.5 weeks, it will be dark 24 hours a day.
Через пару недель наступит время, когда будет темно в течение 24 часов в сутки. And depending on where in the Arctic region, and I'm talking about in the ocean, of course, towards Murmansk, Arkhangelsk, it's not as cold, but get towards Norilsk, that sort of eastern Russia, Russian Arctic, it's very, very cold. Ну и также, если говорить об океане, в направлении Мурманска, Архангельска еще не так холодно, но в направлении Норильска уже очень холодная температура. So you have issues like whiteouts, you will have snow and ice depending on what time of year it is. You have ocean currents, which fortunately are not too bad. But you have a lot of factors, particularly ice on the surface. Now we know that ice, as the director said, ice is reducing, but it is still present and is still something that needs to be combated. У нас много проблем, с которыми мы можем столкнуться в этом регионе. Это и снег, лед, это подводные разные течения, но они, правда, не столь представляют проблему, но тем не менее. Ледники, как нам известно, тают, но пока еще они все еще достаточно значимы. And then there's things like the limits of machinery. Can we get helicopters out to rescue people if there's a blowout? How do we deal with illness and injury? Проблема также еще в том, в доступе к оборудованию. Сможем ли мы своевременно на вертолетах обеспечить необходимое оборудование? Сможем ли мы в случае болезни или несчастного случая оперативно использовать нашу технику для решения этих проблем? Also, it's about icebreakers. I know that the icebreakers of old had limited capacity, but under the new maritime doctrine of President Putin and the development of the Arktike and the new Dixon and a few other of the new atomic class icebreakers, there is much more capacity. Изначально у старых ледоколов у них ограниченная вместимость, но в соответствии с новым морским законодательством президента Путина у новых ледоколов куда более обширная вместимость. But still, the physical environment and the distance creates a lot of limitations. You're just so far away from any sort of assistance. And the physical environment makes responding to an oil spill incredibly difficult. How do you boom and skim off the surface of the ocean when it's full of ice? Но, тем не менее, физические условия, то есть экстремальные температурные условия и также огромные расстояния, они создают дополнительные проблемы, потому что из-за расстояний любой вид помощи, который может быть оказан, находится очень далеко, а в этих физических условиях очень сложно проводить какую бы то ни было деятельность. Когда океан полон льдин, то, соответственно, проводить бурение или проводить какие-то честные операции становится очень сложно. And then, of course, there is the way that oil behaves in water. So oil in a warm area is fairly predictable. The wind and the waves can break it down, and oil stays on the surface and you can gather it up. But in extreme cold, oil tends to behave very differently, and a lot of it can sink. And there is a very difficult, there's a lot of difficulty in how we clean up or respond to an oil spill. Также проблема в поведении нефти, потому что в теплых водах поведение нефти достаточно предсказуемо. Как правило, несмотря на волны или на ветер, все равно нефтяное пятно остается на поверхности воды, и его легче убрать. А что касается холодных вод, то, к сожалению, нефть может повести себя более непредсказуемо, и ее собрать в одно место и убрать намного тяжелее. So what you see here is a picture of how we respond to cap an oil well if it spills. If a well is out of control and there is a spill, we need to cap the well. So we need to get this giant thing to the site. Now, how do we do that? First of all, we have to fly it in and land it somewhere. It's going to be taken into one of these. Anyone know what sort of plane this is?
It's an Antonov, that's right. And an Antonov is one of the very few planes that can actually take a capping stack. So we have to fly it in. Where do you land an Antonov in the Arctic? It's going to have to be a military base. Okay, sorry, I was getting excited there. У нас возникает вопрос в случае нефтяного разлива, что нам делать? Нам необходимо закрыть скважину. Соответственно, это что означает? Это означает то, что мы должны доставить подобное тяжелое, мы должны переместить подобное тяжелое устройство. И понятное дело, что это можно сделать только при помощи каких-то определенных самолетов. Как мы сейчас видим, данный самолет является единственным, который способен поднять и способен переместить это тяжелое устройство. И в таком случае необходима какая-то своего рода военная база, на которой будут происходить, которая способна обеспечить такие действия. And this is a well from the deep water horizon, and that's what you're trying to cap. Okay? So trying to do that. So we have to get this out from the airport, from where you've brought it in on a plane. We have to take it out. Now what if it's in the middle of winter? Is there an icebreaker capacity good enough to travel out in the middle of winter, so to take out the capping stack? Таким образом, нам необходимо из аэропорта взять это устройство, доставить его в необходимую точку. Но если это середина зимы, в таком случае возникает вопрос, достаточно ли хороши свойства по преодолению льда, потому что разбить лед для наших целей. And then, of course, you have to deploy it. Now, this is a picture of the North Sea, which is wind, waves, and current. But there are equally large challenges in the Arctic, and in whether that's in ice areas or ice-free areas, there are still large challenges. And the question is if we get it there, can we actually deploy it because of the weather conditions? And so all of these factors mean that responding to an oil spill in the Arctic will be much more challenging than responding in an area that is more temperate. So areas of the world that are less remote, warmer, and less environmental and geographical challenges. Конечно, еще одна большая проблема – это помимо доставки, как именно разместить, как именно установить это. И понятное дело, что в условиях с умеренным климатом, более близко расположенных, с не такими экстремальными температурами, это дело намного проще, чем в очень экстремальных условиях. Здесь на фотографии, да, Северное море, но говоря об Арктике, ситуация не менее тяжелая. So what I've looked at is what is the international law? What is the international legal regime in relation to oil spill planning, prevention, planning, and response? Now the first answer is that generally the legal regime for oil spills in the Arctic is a general regime. It's very little of it is actually Arctic specific. Законодательная база включает в себя предотвращение, планирование и реагирование, но проблема в том, что эта законодательная база очень общего характера, и в ней не так много пунктов, которые касаются специфически Арктики. Most important international instrument is what we call UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, that is administered by the International Maritime Organization. And you've got the slides there. Yeah, it's these ones. I don't need them. Да, UNCLOS – это конвенция ООН по морскому законодательству, которая является традиционным международным законом, регулирующим такого рода ситуации. So you've got a general right for Russia or any other Arctic country or any country in the world, under Article 193, a country has a right
to develop the natural resources that are on the continental shelf. And the Russian law on the continental shelf and the subsoil law supports that. Эта законодательная база обеспечит общее право разрабатывать натуральные природные ресурсы. И Russia has the laws in place to do that, the continental shelf law and the subsoil law. У России есть законы, касающиеся подземного законодательства регулирования, и у нее есть законы, которые позволяют это делать. You also have Article 192 and Article 194, which provides these obligations to protect the marine environment. So Article 192 gives you a general duty to protect the marine environment, and as you can see, Article 194 means you've got to prevent and plan for and respond to any accidents. So that's the fundamental basis of international law. Статья А192 Статья А192 говорится о общей обязанности защищать и сохранять морскую окружающую среду. И в статье 1.94 говорится об обязательстве внедрять меры по предотвращению, сокращению и контролю за загрязнением морской окружающей среды. There is also an additional measure under 197. Article 197 also says that you need to forge regional cooperation if that is of if there is the capacity to do so. So most importantly, there is the oil spill response planning between Russia and Norway in the Barents Sea. Также есть статья А197, в которой говорится о региональном сотрудничестве, например, сотрудничество Баренцевские соглашения с Норвегией, предусматривающие ситуации, если, допустим, возникнет какой-то вопрос на границе России и Норвегии, например. In addition, there is a requirement under Article 234 for states that have got ice-covered areas. So for Russia, this means that Russia has a special responsibility to undertake regulation and care of the marine environment because it's an ice-covered area. And it is this provision that allows Russia to regulate the Northern Sea route. Также есть статья А234, которая предусматривает специальные меры для государств, которые обладают территориями, покрытыми льдом. Это означает то, что Россия, в частности, обязана принимать меры, нести ответственность, потому что в этой стране находятся зоны, покрытые льдом. And you note also, excuse me. You'll note also that Article 208 of UNCLOS says that the country, an individual state, must also undertake special protection measures when they're undertaking activities related to petroleum development and any sort of development that is a seabed activity. So that's primarily petroleum development. And that's this one here. And it's the national jurisdiction that is critical. Также есть статья А208 UNCLOS, которая предусматривает индивидуальную ответственность страны, которая ведет какую бы то ни было деятельность, связанную с работой на морском дне, и несет ответственность в случае загрязнения на этих территориях. И это уже критический момент, то, что это национальная юрисдикция. There is also another international instrument called the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, also known as the OPRC. Да, также есть OPRC, это Международная конвенция по подготовленности к нефтяным загрязнениям, по подготовленности, реагированию и взаимодействию в области нефтяных загрязнений. And the most important thing is that the OPRC
refers back to UNCLOS, which says that according to Article 208, it is the national response plans and the national planning that is absolutely critical. Также оператив ссылается на UNCLOS, в частности на статью 208, которая подразумевает, что это национальная ответственность планировать и также предотвращать подобного рода ситуации. We also have some other relevant instruments, but they are very limited in application to petroleum. So we have, of course, MARPOL, which is the International Convention on the pollution from ships and prevention of pollution from ships. You're right. Есть также другие относящиеся к традиционные международные инструменты законодательного регулирования, в частности, Международная конвенция по предотвращению морского загрязнения от кораблей, от суден, MARPOL. We also have something called SOLAS, the Safety of Life, Convention on the Safety of Life at Sea, which is absolutely critical for joint cooperation to undertake rescue missions and these sorts of things. Также существует СОЛАС, Международная конвенция по обеспечению безопасности жизни в морской среде, которая абсолютно необходима в ситуациях, когда нужно предпринимать морские спасательные операции и подобного рода операции. But what's really important to understand about SOLAS and any convention of this magnitude is that international cooperation cannot override a state's sovereignty. Что важно понимать касательно СОЛАС и других таких глобальных инициатив, это то, что международное сотрудничество, оно не может быть важнее, оно не может главенствовать над национальным суверенным законодательством. So, for instance, if there was an oil rig in Russian waters and a Norwegian crew wanted to come in and provide rescue assistance, that rescue assistance would only be able to be rendered on the permission and approval of the Russian Federation. В качестве примера, если бы случился нефтяной разлив на российской территории и норвежская команда хотела бы прийти на помощь, то они бы смогли это сделать только при условии одобрения с российской стороны. And this is to ensure that a state's sovereignty is not compromised. И это делается для того, чтобы обеспечить то, что национальная суверенность не подвергается сомнению. And this is one of the big difficulties in any sort of cooperative international law arrangements is cooperation can only occur if both states are willing for that activity to occur. It cannot happen unilaterally. One state cannot impose it on another. И здесь не может быть давления. То есть если нет этой международной договоренности, это не может произойти под воздействием силы. Unless, of course, an agreement says that that there can be unilateral action, but there is no agreements yet that say unilateral action by a state on another state's sovereign area can be undertaken. Если, конечно, нет такого соглашения, которое утверждает, что общее действие может производиться на территории суверенного государства без каких-то ни было предварительных договоренностей, да, но пока таких соглашений еще нет. Now, strongly related to the extraction of oil in the Arctic is also Arctic shipping. So at the moment, many of the ships, not all, but most of the ships that operate in the Arctic and the Northern Sea route have oil as a bunker fuel. Также помимо вопроса добычи нефти есть также вопрос кораблей, вопрос судов, и большинство из них оперируют на бункерном топливе. And that shipping activity can either be intra, so internal Arctic within
a country's border, like Russia. It can be going from, say, Murmansk to Norilsk, or within Russia's border, or it can be transcending, so it can go all the way into international waters and then down to another country. So, for instance, taking gas from Yamal to Japan. И это может быть как внутренняя деятельность в пределах страны, например, суда, которые идут из Мурманска до Норильска на территории России, либо же это может быть международная деятельность, если, например, поставки идут из, скажем, Ямала в Японию. And it can also be for either cargo movement, or it can be for tourist purposes, or for transport. И также это может быть движение, перевозка груза, либо же используют для туристических или транспортных целей. So to that end, the International Maritime Organization has developed something called the Polar Code for shipping. И на сегодняшний день международные арктические организации написали своего рода полярный код для судов. The most important aspects of the Polar Code is that there is extra training, extra equipment, greater knowledge of the area and the use of pilots, and also it works in with two conventions, the SOLAS, or the Safety at Life at Sea Convention, and also the Marine Spill Convention, with the idea of protecting and preserving the marine environment in Arctic areas. И в частности в этом полярном коде важные моменты — это использование оборудования, использование пилотов и также. Sorry, can you repeat the last sentence? If I can remember it. What was I saying? I can't remember what I said. The polar region. So it's protection of the polar regions from oil spilling. Yeah. Да, предотвращение нефтяных разливов в арктических регионах. So now we come to the only legal instrument that is for the polar areas, that is a specific polar instrument. And this is the instrument by the Arctic Council. I should have put a picture up there. It's the Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution, Preparedness and Response. So remember, it's not about prevention. No instrument at all exists in international law for the prevention. That is a national issue. Не существует законодательной базы для предотвращения разливов. Это всегда находится в национальной юрисдикции. And under Article 1, it says that the objective of the agreement is to strengthen cooperation, coordination and mutual assistance among the parties on oil pollution preparedness and response in the Arctic. Oh yeah, you've got it. To protect the marine environment from pollution from oil. Да, и цель является усиление сотрудничества, скоординированности и взаимопомощи между сторонами по вопросам подготовки и реагирования на нефтяное загрязнение в арктическом регионе для того, чтобы защитить морскую окружающую среду от нефтяных загрязнений. What's interesting about this agreement is it's fundamentally based on the other tools and the international law. So it's based on the OPRC and UNCLOS. And it relies solely on the national oil spill plans and national preparedness. Что интересно об этом юридическом инструменте, это то, что он полностью опирается на другие существующие уже законодательные базы, в частности на OPRC и на UNCLOS, и он очень сильно зависит от национальной подготовки в области решения проблем с нефтяными разливами. What's interesting, this agreement has been forged by the Arctic Council, which means it applies to all of the Arctic states. So that's Russia, the US, Canada, Denmark because of Greenland, Iceland, Norway, and let me check to see if I've missed any. Finland, don't know why Finland. Yep, got them. And Sweden. Although why we have to worry about them when they're not actual Arctic coastal states, I don't know. But that's who's party to the agreement.
Probably the most important thing about this agreement is all of the bits that are really important are contained in the appendices. All of the bits that are important in this agreement are in the appendices. Все важные части этого соглашения, они в приложении, да, находятся не в главной части, а в приложении. И оно было разработано Арктическим советом, то есть является необходимым для всех стран, которые входят в него. То есть Россия, Норвегия, Дания за счет Гренландии, Финляндия, Швеция. Yeah. But the appendices aren't binding. Only the core body of the agreement, which says we pledge to cooperate, it's only that that's binding in international law. Но, однако, предложения не являются обязующими, только главная часть документа. So where does that leave us? What it means is, at law, the international law regime provides almost no protection or no instruments that deal with prevention of oil spills from platforms. Таким образом, что в итоге получается? Что на данный момент не существует международной законодательной базы для предотвращения нефтяных разливов, только национальные базы. There is a strong general international law that provides for preparedness, planning and response to oil spills under UNCLOS and the OPRC. Есть международное право в этих вопросах, но оно очень общего характера, не специализирующееся на Арктике, такие как ОПРС и UNCLOS. But there are very limited legal binding instruments when it comes to Arctic specific oil spills and oil spill response and planning and response. And that's the Arctic Council Agreement that is only binding partially. Normally Arctic Council documents are not binding. It is very rare for an Arctic Council document to be binding. So that gives you an idea of the important nature of oil spill response planning in the Arctic. Но, к сожалению, существует очень мало именно специфически ориентированных на Арктику законодательной базы. И, как правило, она не обязывающая. Да, только часть этих законодательных баз арктических, они являются обязывающими. And it's only this instrument as well, the Agreement on Cooperation for Search and Rescue, which is a supplement to the SOLAS Convention, or it sits sort of alongside that, that has been agreed to be binding by the Arctic Council as well. Дополнение к законодательной базе СОЛАС является обязывающим документом. So what does that mean for the future? It's not looking good at the moment. There are very few strong tools to protect people and the environment in the Arctic. So I run a research group along with Tomsk University, State University, University of the NAFU in Arkhangelsk, and also the Murmansk Biological Institute. And we're actually undertaking research into all of these factors. So we're looking at the legal, the biological and how oil responds. We're looking at engineering, and we're also looking at ways to actually respond to cleaning in the Arctic, a very non-traditional way of how do you clean oil up on sediments on the seabed floor. So this is the activity that we're undertaking, and that's been around, we've been undertaking this for about the last year and a half, and we're about to publish some work. So let me sum up. Oh, sorry, you might want to say that. Sorry. That's an important bit of information. Okay, sorry. No, thank you very much. Да, на данный момент ситуация выглядит пока не очень благоприятно.
Но ведутся исследования на эту тему, в частности, Тина активно участвует в исследовательской группе, которая проводит исследования на тему нефтяных разливов в арктических условиях. Тина работает с Томским университетом и в Архангельске также. И, собственно говоря, все, пока. So, to conclude, to wrap up, the first thing is that oil spill prevention is almost non-existent. It's very much an afterthought. There are no international standards or controls or any move to have any sort of internationalisation of how we make sure that well integrity is maintained. Я хотела бы подвести итоги презентации и, собственно говоря, первый итог — это то, что предотвращение нефтяных разливов, к сожалению, пока это очень часто то, о чем начинают задумываться уже после того, как что-то произошло, и очень мало международной базы, которая занималась бы этими вопросами. Instead, there are general provisions that require a state to prevent and respond to any sort of environmental harm in both UNCLOS and through the Polar Code. К сожалению, как в UNCLOS, так и в Полярном коде предусмотрено только общее положение. What international law does instead is it focuses on getting ready to respond when there is an oil spill. So there is an assumption in international law that we're going to have a spill. Чем занимается вместо этого международное законодательство? Это оно фокусируется на подготовке и реагировании в случае нефтяных разливов. То есть получается, что международный закон предусматривает то, что эти разливы все-таки будут. And for me, that's not enough because it's our families. You know, we go to school or we go to work and we come home. We have a right to come home safe. Для Тины это очень важно, потому что она считает, что этого недостаточно, потому что речь идет о членах наших семей, и очень важно, чтобы все они могли добраться домой в безопасности. And that is why it's important that these international instruments are expanded, and it's primarily through the Arctic Council that these international instruments are being expanded, but much more work has to be done in both the engineering and the legal side and the biological, the research into making sure that the law responds to the really different environment of the Arctic. И главным образом работа по расширению этих международных обязательств ведется при помощи Арктического совета, но еще предстоит очень много всего сделать в области как инженерной, так и юридической, так и биологических исследований природных условий. And on a final point, and that is at national level, so at a state's level, where the responsibility lies, there is not one country in the world at the moment that says the oil spill response plan has to consider oil spills that are specifically in ice and specifically on where the oil sinks. So we don't have a legal instrument yet that actually works with oil spills peculiar to the Arctic. И, конечно же, необходимо работать именно над внедрением специфического законодательства, связанного с арктическим регионом, потому что на данный момент ни у одного государства не существует четкой программы действий, именно что необходимо делать, детальной в случае нефтяного разлива в арктических условиях. And so I hand that over to you as the future for you to have that as your research areas. Thank you very much.